So, good morning, guys. Today I'll be covering a topic economics, which is Reserve Bank of India. I've not prepared any PPT, so kind of hand notes நான் வந்து cover பண்ணிடுறேன். So, it'll be topic wise வந்து we can just start. So, first வந்து I will be covering its origin and background, how the RBI was established in India. So, during the British time, we have seen that they just to regulate us, they enacted regulating acts, council acts, government of India acts. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935. ஸோ இந்த ஆக்டுக்கு கீழே தான் ஆர்பிஐ வாஸ் கிரியேட்டட் இன் இந்தியா. பட் ஆர்பிஐயோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சின்ஸ் இட் வாஸ் அ பேங்கிங், ஸோ அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆக்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஆக்ட் வந்து எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இட் வாஸ் 1926 ஹில்டன் யங் கமிஷன். ஓகே, இந்த ஹில்டன் யங் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் ஆர்பிஐ வந்து ஃபைனலி கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது எந்த ஆக்ட்னா ஆர்பிஐ ஆக்ட் ஆஃப் 1934க்கு கீழே April 1, 1935 RBI was established. In the Hilton Young Commission recommendations was based on a source. ஒரு சோர்ஸில் இருந்து தான் எடுத்து ஓகே இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் கிரியேட் பண்ணலாம் சொல்லி ஹில்டன் யங் கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அந்த சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இட் வாஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ருபி. Problem of rupee, its origin and solution. It was a PYQ question asked. So in the book வந்து யார் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா, it was Dr. B.R. அம்பேத்கர். இந்த புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஹில்டன் அண்ட் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுபடி தான் வந்துட்டு we had this RBI Act. ஸோ த பேங்க் ஃபார் இந்தியா அப்படின்றது கிரியேட் பண்ணது. இனிஷியலாக இது செட்டப் பண்ணுறப்போ இட் வாஸ் நாட் அ சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் கிடையாது. இட் வாஸ் அ ப்ரைவேட் பேங்க். ஓகே, ஒரு கம்பெனி பேங்கிங் ப்ரைவேட் பேங்க் மாதிரி தான் அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகியிருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ தென் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் a regulation act which is known as Banking Nationalization Act 1949. So based on this, we just created a RBI into a public sector bank. So hereafter in the act அப்புறம் RBI will not be a private bank, it will be a public sector undertaking. So nationalize பண்ணிட்டாங்க. Okay, so this is the evolution of RBI. ஸோ 1935 நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஆர்பிஐ. ஸோ அட் that time it headquarters was at Calcutta. Later on, after 2 years, 1937, its headquarters was shifted to Mumbai. இப்போ கரண்ட்டாக ஆர்பிஐ வந்துட்டு it was in Mumbai. Okay, so then we'll be seeing about the local boards of RBI. ஸோ ஆர்பிஐயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மும்பையில் இருக்குது. பட் அதனோட லோக்கல் போர்ட்ஸ் அப்படின்றது நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அந்த மாதிரி நார்தர்ன் ஜோனில் டெல்லி ஹேஸ் இட்ஸ் ஆஃபீஸ், அண்ட் வெஸ்டர்ன் ரீஜன் வி ஆல் நோ இட்ஸ் மும்பை, ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் இஸ் கல்கத்தா, அண்ட் சதர்னில் வி ஹாவ் இட் அட் சென்னை. ஓகே, so this is the origin background of RBI. So RBI Government of India Act கீழே 1935ல RBI is being created. So first வந்து 1935ல April 1ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறப்போ initially its headquarters was at Calcutta and later on 1937 shifted to Mumbai.
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஆக்ட் ஆஃப் 1949ல நேஷனலைஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆர்பிஐ. ஸோ தட் இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங், பப்ளிக் செக்டர் பேங்காக இப்போ இருக்கு. ஸோ ஆர்பிஐயோட கவர்னர்ஸ், சம் இம்பார்ட்டன்ட் கவர்னர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கணும் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிஐ கவர்னர் 1935ல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிஐ கவர்னர் யார் அப்படின்னா ஆஸ்போர்ன் ஸ்மித், a British person. And independent, after independent, first RBI governor is C.D. Deshmukh. இவர் வந்து he was the husband of Durgabai Deshmukh, a freedom fighter from I think Hyderabad, from Madras presidency, right? And the notable governor of RBI, we all know that it was none other than Manmohan Singh sir. And the longest serving of RBI governor is I think it's Rao Raghunath something. I just okay, I'll just check and I'll tell you. So இவரை பேஸ் பண்ணி 2 questions can be asked. Who was the governor during the nationalization period அப்படின்றப்பையும் இவர் தான். And longest serving governor of RBI அப்படின்னாலுமே it is Rao. Okay. So let me check his name whether it is so it is Rama Rao. Sorry. Rama Rao. Okay. So we have seen the origin and background and the notable governors of RBI. So next we'll be heading over to the administrations which is happening inside RBI. Okay. ஸோ ஆர்பிஐ அப்படின்றப்போ அதில் ஒரு ரீஜனல் ஆஃபீஸஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் லோக்கல் போர்ட்ஸ் இருக்கு சொல்லிட்டு ரீஜனல் ஆஃபீஸஸ் வந்துட்டு அரௌண்ட் 33 ஆஃபீஸஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் ரன்னிங் இன் இந்தியா. ஆர்பிஐ கீழே அரௌண்ட் இவ்வளோ ஆஃபீஸஸ் வந்துட்டு ரன்னிங். ஸோ வில் பி சீயிங் அபவுட் தி appointment of RBI governor. See, since RBI that is not a constitutional body, it is owned by, actually RBI வந்துட்டு it's owned by the central government. Okay, அது வந்து central government ஓட ஒரு இது under Ministry of Finance கீழே தான் it was running. Okay, so since it is not a constitutional body, automatically appointment of governor வந்துட்டு will not be done by the president, it will be done by the PMO office. PMO officeல இருக்கிற persons வந்துட்டு select committee will be there, so they will appoint the RBI governor on the recommendation of Union Minister of Finance. Okay, so and there will be a search committee. The search committee will have a set of persons list, and the list select committee அனுப்பிடுவாங்க. Select committee will appoint a person as a RBI governor. The select committee அப்படின்றது it is under the cabinet committee of appointments. Cabinet Committee of Appointments directly under the control of Prime Minister. ஸோ கேபினெட் கமிட்டி வந்துட்டு ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டில் கமிட்டிஸ் இருக்கும், ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி, அட் ஹாக் கமிட்டிஸ். பட் கேபினெட்டுக்குன்னு ஒரு சில கமிட்டிஸ் இருக்குது. டோட்டலி தேர் ஆர் 8 கேபினெட் கமிட்டிஸ். இந்த 8 கேபினெட் கமிட்டிஸில் 6 நம்பர் வந்துட்டு டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கீழே டைரக்டாக இருக்கும். அவர் தான் எல்லாமே ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே டெசிஷன்ஸ் வில் பி டேக்கன் லைக் அ சேர்மன். ஓகே, அதர் 2 கமிட்டிஸ் வந்துட்டு கேபினட் கமிட்டி ஆஃப் accommodation. Cabinet Committee of Accommodation will be handled by the Home Minister, and Cabinet Committee of
Parliamentary affairs, okay, will be handled by the defense minister. So it is very important, can be asked in prelims question. It is very important, okay. So okay, this is how the RBI governor is appointed. RBI governor or a tenure. So let's see the tenure. So tenure of RBI governor is not fixed. Usually they will continue for 5 years, but government நினைச்சா அதை extend பண்ணலாம், even 5 years முன்னாடியே அவர் remove பண்ணலாம், okay. So currently who was the governor of RBI அப்படின்னு சொல்லிட்டு can comment on this video. So okay, let's see the internal administration of RBI, how the RBI is being governed, okay. So under RBI there will be a central board of directors. Actually it was a PYQ in UPSC. In the central board of directors there will be 21 members. RBI governor is present and deputy governor of RBI. 4 members will be present. And then the regional board of RBI. So I have told you the local boards, 4 boards of RBI, right? So adilirundu each 4 members. Each one, so 4 members. And then government will be nominating 10 members. And then from the Ministry of Finance, a secretary level persons, 2 members will be sent. Okay, so for 1 plus 4 plus 4 is 9. So 9 plus 10 is 19 plus 2 is 21. So around 21 members will be present in the Central Board of Directors. It is very, very important. And I will tell you who has the voting powers in this. Okay, so RBI governor. RBI governor, obviously he has the voting power, and government nominated members will have the voting powers, and regional board. So these 15 members out of 21, 15 members has voting right. Okay. In case of any decision has to be taken, so based on these power voting, the decisions will be taken. Okay. So next we can see regarding the functions of RBI. Actually, what was the purpose of RBI? RBI mainly performs 2 functions. One is printing and issuing of currency and maintaining the reserves with respect to foreign exchange, and performs banking regulations in the country. Banking regulations in country to maintain of price stability. Okay, so kindly bear with my handwriting. I'm sorry. And if you feel my slang is very low, you can actually increase the speed. And sorry if my audio is not clear since I don't have an external device. So kindly bear with my audio. I'm sorry. So okay, these are the main functions of RBI. So under each function, we can see what is the thing. Okay. So first will be printing and issuing of currency. So RBI actually prints currency not only in Mumbai, it has 4 regions. There are 4 regions where the RBI prints money. They are the Nasik in Maharashtra, and I think Devas in Madhya Pradesh, and
Mysore. In Mysore. Another one is in the West Bengal. I don't know um, the name of Mysore and West Bengal. It is Salboni. West Bengal, Mysore, Karnataka. So these are the region where RBI prints money. So printing of money by the RBI is done based on the reserve that it is maintaining. So already I just told you the reserve that RBI maintains a minimum reserve of rupees 200 crore. And I want to say that the appointment of RBI governor is based on the section 8 of clause 1 of RBI Act 1934. Okay. And there are several acts, so I will also covering it. Several committees are also there, and I'll be covering in this video. So in this 200 crores, 115 crore will be maintained in gold, and 85 crores will be maintained in the foreign currency. Can be of dollars, mostly in forms of dollars. Okay. Let me check if it's recording. Okay. So based on this, the bank will be issuing the currency notes. Basically, coins are minted by the Ministry of Finance. Coins are issued by the Ministry of Finance, and the 1 rupee note is also by the Ministry of Finance. In this 1 rupee note, the sign of Finance Secretary, there will be the Finance Secretary will be signing this. Okay, on the 1 rupee note, it is a PYQ. It's the old PYQ. Okay, so okay, I have covered this. On behalf of the central government, RBI will be issuing all currencies, including coins, this 1 rupee, all those currency notes will be issued. But the minting of coins and the 1 rupee 1 rupee alone will be under the Ministry of Finance. Okay, and there are some coins you may confuse. I'm just uh, see coins in the sense we'll be denoting it in various terms like fiat மணின்னு சொல்லுவோம் காயின் ஐ மீன் ஆர்பிஐ இஷ்யூ பண்ணுற கரன்சி சொல்கிறேன் நாட் காயின்ஸ் சாரி கரன்சி ஸோ ஆர்பிஐ இஷ்யூ பண்ணுற கரன்சிக்கு வேறு வேறு நேம்ஸ் இருக்கும் ஃபியட் மணி லீகல் டெண்டர் so these are the names okay and we'll be saying the face value of money. See, the face value of money is not equal to the production cost. ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து பிரிண்டிங் ஆஃப் இப்போ 100 rupees நோட் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா the face value of this money is 100 rupee பட் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு செலவு ஆன அமௌண்ட் அப்படின்றது it will be around 5 rupees தான் எனக்கு ஆகியிருக்கும் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு செலவு பண்ண மணி அப்படின்றது and also the material that we are using for the production of the currency notes in India is purely only cotton மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க மணி ஓகே ஸோ இதை நான் சும்மா ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன் மேபி கேன் பி ஆஸ்க்ட் ஸோ என்ன கேட்பாங்கன்ற we cannot actually guess இல்லையா ஸோ எல்லாமே வந்து we can just cover ஸோ ஓகே actually there is a term அதாவது face value of money is not equal to the production cost that it actually bears அப்படின்றதுக்கு ஒரு term சொல்லுவாங்க ஐ ஐ ஜஸ்ட் எனக்கு ஞாபகம் வந்தால் நான் சொல்கிறேன் ஓகே I think it's often misspelled. I think the
Signa Signagro. This is what I don't know how to pronounce this. ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம் கொடுத்து வாட் இஸ் த டேர்ம் கால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேர்ம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இது நத்திங் பட் நான் இப்போ சொன்ன அந்த மீனிங் தான் என்னன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த கரன்சி வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் தட் இட் பெர்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராசஸோட ஆக்சுவல் நேம் த ப்ரொஃபஷனல் நேம் இஸ் கால் த சிக்னனோர். ஓகே, so okay, we have seen about this function of RBI. So next function will be the they've covered it maintaining reserves, that also I just mentioned. So then banking regulations, it will be following some policies called monetary policy to regulate the money supply in the country. Okay, monetary policy includes quantitative tools and qualitative tools. So normally policy in the sense the normal என்ன stance RBI எடுக்கும்னா the two policies, one is contractionary policy to control inflation, I'm saying. Okay, contractionary monetary policy and expansionary monetary policy. In the contractionary monetary policy is also known as dear money policy. Dear money policy, this is a cheap money policy. If the inflation is higher, we have to control it அப்படின்னா contractionary monetary policy வந்துட்டு will be following. Okay, contractionary money policyல interest rates நல்லா ஹையராக பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஹையர் ஆகுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேங்க்ஸ் வந்து வில் பி பார்க்கிங் தேர் மணி டு த ஆர்பிஐ. ஸோ இப்போ நான் ஒரு பேங்க் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு கடன் கொடுக்குறப்போ அது எனக்கு ரிட்டர்ன் வருமா அப்படின்றது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் அஷ்யூரிட்டி. பட் நம்ம ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுக்குறப்ப எனக்கு அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வேறு இருக்குன்றப்போ ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றப்போ நான் பிஸ்னஸ் மேன் கிட்ட பார்க் பண்ண மாட்டேன் என்னோட மணியை. ஐ வில் பி கிவிங் டு தி ஆர்பிஐ. ஐ வில் பி பார்க்கிங் மை அமௌண்ட் டு தி ஆர்பிஐ. அப்போது ஆப்வியஸாக வந்துட்டு மக்கள் கையில் பணம் இருக்காது, மக்களுக்கு பணம் போகாதுன்றப்போ இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி மெஷர்ஸ் தான் வந்துட்டு டு கண்ட்ரோல் த இன்ஃப்ளேஷன் ஆர்பிஐ வில் பி பெர்ஃபார்மிங். இப்போ டீஃப்ளேஷனாக இருந்துச்சு, டீஃப்ளேஷன் சுச்சுவேஷனில் எக்ஸ்பான்ஷனரி மணி பாலிசி இருக்கும். இன்ஃப்ளேஷன் ஹையாக இருக்கிறப்போ கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ டியர் மணி பாலிசி, டியர் இன் த சென்ஸ் பிடிச்சி வச்சுக்கிறது, கான்ட்ராக்ஷனரி ரொம்ப டைட்டாக இது பண்ணுறது தான் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ஷனரி டியர் மணி பாலிசி. எக்ஸ்பான்ஷனரி மணி லைக் ஃப்ரீயாக விடுறது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ்லாம் கம்மி பண்ணிடுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட லெண்டிங் ரேட்ஸ் அதிகமாயிரும் இல்லையா. ஆர்பிஐயோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹை ஆகுறப்போ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட லெண்டிங் ரேட்ஸ் வில் பி லோ. த சேம் வைஸ் வர்ஸா, ஆர்பிஐயோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் லோ ஆகுறப்போ பேங்கிங்கோட லெண்டிங் ரேட்ஸ் வில் பி ஹையர். ஓகே, so these are the two major things. So now I'll be seeing the quantitative tools. So first thing is bank rate. Second will be the repo rate, reverse repo rate. Third one is cash reserve ratio, which is CRR, and statutory liquidity ratio, which is SLR. And several OMO, which means open market operation. There are a lot of quantitative tools are there. So I wanted to make you understand. I'll just explain in very broad manner. I'll try to explain it. And we have market stabilization scheme, okay, which is introduced in 2004. And then we have MSF, marginal standing facility, and SDF, standard depositing facility, okay, which is introduced in 2022. It was introduced in 2011. So இவ்வளோ quantitative tools இருக்குது. So ஒன்றும் each I'll be defining in a broad manner, okay, to make you understand. Bank rate அப்படின்றப்போ இட்ஸ் நத்திங் பட் பேங்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், அவ்வளோதான். ஓகே,
It's nothing big. Interest rate now it is fixed at 6.5%. Actually, this bank rate is not currently followed by any. It was not actually, it is outdated. So அதுக்கு பதிலா தான் we are following this repo rate and reverse repo rate operations. Okay, repo rate அப்படின்றது uh, which is repurchase. இந்த repo அப்படின்றதோட full form வந்துட்டு repurchase order. என்ன அப்படின்னா repo rate அப்படின்றப்போ here RBI is here. Okay, so RBI will be lending some amount to the commercial bank. ஸோ இதுக்கு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ரெப்போ ரேட். கரண்ட்லி ரெப்போ ரேட் இஸ் 5.25%. கரண்ட்லி 2026 வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் 5.25% இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபிக்ஸ்டட் ரெப்போ. ஸோ அமௌண்ட் வந்து ஆர்பிஐலேருந்து கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு போகிறப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு கமர்ஷியல் பேங்க் ஹேஸ் டு ரிட்டர்ன் இட். இப்போது இந்த ஆர்பிஐ வந்து அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களே, எதை நம்பி அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க? Commercial bank will place the government security. Government security is nothing but ஒரு பத்திரம் மாதிரி கொடுக்குறது, ஒரு அஷ்யூரிட்டி மாதிரி. ஓகே, தட் இஸ் வாட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வச்சு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆர்பிஐ கிட்டேருந்து மணி வாங்குறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ரெப்போ ரேட். ஓகே, இந்த ரெப்போ ரேட் அப்படின்றது வந்துட்டு டேஸ் கணக்காக தான் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, நாட் லைக் யூஸ்வலி இட் வில் பி நாட் மோர் தென் 1 year. ஓகே, ஸோ த செகண்ட் திங் இஸ் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட். ஸோ ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படியே வந்துட்டு வைஸ் வர்ஸாவாக இருக்கும். கமர்ஷியல் பேங்க் வில் பி கிவிங் மணி டு தி ஆர்பிஐ. யூ மே திங்க் வை கமர்ஷியல் பேங்க் எதுக்கு ஆர்பிஐ கிட்ட மணி கொடுக்கணும்? ஆர்பிஐ தான் வந்துட்டு கரன்சியை பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க, ஆர்பிஐ கிட்ட இல்லாத மணியா அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா டு கண்ட்ரோல் சம் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இன் த எக்கனாமி, இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஆர்பிஐயே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. என்னன்னா RBI will be releasing government security with high interest rate. இதுவரை இல்லாத ஒரு ஹை ப்ராஃபிட் வந்து இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ரொம்ப ஹையாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை கொடுத்து என்னென்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கிட்ட இருந்து மணி வாங்கிப்பாங்க கடனா. ஓகே, அட் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்றதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஆர்பிஐ தான். ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டோட வேல்யூ வந்துட்டு கரண்ட்ல ஐ திங்க் 3.5%. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்பிஐ கிட்ட நான் என்னோட மணியை வைக்கிறப்போ எனக்கு ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா கமர்ஷியல் பேங்க் வில் பார்க் தேர் அமௌண்ட் இன் த ஆர்பிஐ. ஸோ டு கண்ட்ரோல் த இன்ஃப்ளேஷன் ஆர்பிஐ வில் பெர்ஃபார்ம் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் வந்துட்டு இப்போது டு கண்ட்ரோல் த இன்ஃப்ளேஷன் வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பை ஆர்பிஐயில் வந்துட்டு எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி அண்ட் த ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட், இது கொடுத்தா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே கரெக்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டூல்ஸ். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வந்துட்டு ஒரு டெம்பரவரி பீரியடாக தான் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்லேயும் சரி இந்த ஆப்ரேஷன்லேயும் சரி கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் திரும்ப வந்து மணியை கொடுத்து அந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வாங்கிடுவாங்க. த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர். கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை திரும்ப ஆர்பிஐ வந்துட்டு அமௌண்ட்டை கொடுத்து வாங்கிடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இது வந்து டெம்பரவரி பீரியட், நாட் மோர் தேன் அ இயர். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன். இந்த ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷனில் வந்துட்டு ஆர்பிஐயாக இருந்தாலும் ஆர்பிஐ அண்ட் banks will be buying and selling of government securities will be happening. Same concept தான், but here not for a temporary period. Government securities கொடுத்துட்டு திரும்ப வாங்கிடுவாங்களோ, ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் இங்கே நடக்காது. They will sell the government security and they'll get the money. Okay, buying and selling of government securities நடக்குது அப்படின்றது வந்துட்டு it's open market operation. ஸோ இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் these are the differences that you have to know. Okay, so this has completed. So we'll be heading over to the CRR and SLR. CRR, SLR. So these are followed by the recommendations of Narasimhan Committee, which was formed on 1998. Banking sector reforms அப்படின்னு சொல்லிட்டு Narasimhan Committee, the former governor of RBI. ஸோ இவருக்கு கீழே ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவர் கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் தான் நான் we are following the CRR and SLR. What is CRR in the sense? Cash reserve ratio. Suppose if I'm having a bank, என் பேங்க்கில் வந்து
ஒரு 100 crores வந்து டெபாசிட்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட. ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் டு பார்க் சர்டன் அமௌண்ட். இப்போ ஒரு 4% வந்து ஐ ஹாவ் டு பார்க் அண்டர் ஆர்பிஐ. அப்படின்னா நான் 4 crores என்ன பண்ணிடுவேன்னா, கேஷா ஒன்லி கேஷ். சிஆர்ஆர் வில் பி பெர்ஃபார்ம்ட் ஒன்லி இன் ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட். இந்த 100 crores நான் 4 crores வந்துட்டு நான் டெபாசிட் பண்ணி வச்சிடணும் ஆர்பிஐயில். ஸோ இதுதான் தி rules followed by by the commercial banks coming under the RBI. கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் எல்லா பேங்க்ஸுமே ஆர்பிஐ கீழே தான் இருக்குமா அப்படின்னா, லைக் இப்போ ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் யூபிஐ எல்லாமே ஆர்பிஐ கீழே தான் இருக்கும்னா, கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்றப்போ இட் இன்க்ளூட்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ், ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ், எல்லா பேங்க்ஸுமே தான். எஸ்பிஐயாக இருந்தாலும் சரி, டிஎம்பியாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தான். ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் பி எஸ்டாப்ளிஷிங் தியர் பேங்க்ஸ் அண்டர் த ஆர்பிஐ. அதாவது லைசன்ஸ் இஷ்யூவர், இவங்களுக்கான லைசன்ஸ் இஷ்யூவர் வந்துட்டு ஆர்பிஐ தான். ஓகே. அண்டர் செக்ஷன் 22 ஆஃப் ஆர்பிஐ ஆக்ட் 1934. ஸோ ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ். இதுக்கு கீழே தான் வந்து லைசன்ஸ் இது பண்ணி தேல் பி ரன்னிங். ஸோ அப்போது ஆர்பிஐ சொல்லக்கூடிய ஒரு சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் தான் வந்துட்டு இந்த சிஆர்ஆர். ஓகே. இட் ஹேஸ் டு பி மெயின்டைன் பை தி கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் டு த ஆர்பிஐ. has to deposit a certain amount of in the RBI. Okay. So the second thing is SLR, statutory liquidity ratio. இது வந்துட்டு in forms of gold மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், கேஷ்லையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு ஐ திங்க் இட் இஸ் அரௌண்ட் கரண்ட்லி இட் இஸ் அரௌண்ட் ஐ திங்க் 18% ஆஃப் இட்ஸ் அசெட்ஸில் it has to park itself. இது வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட பார்க் பண்ண மாட்டோம், ஆர்பிஐ கிட்ட டெபாசிட் பண்ண மாட்டோம். பேங்க்ஸ் வந்து இட் செல்ஃப் கீப்ஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் அசெட்ஸ். அதோட மொத்த அசெட்ஸோட வேல்யூவில் 13% எடுத்து they will maintain by themselves. அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஆர்பிஐ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அவங்களுக்கு அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். அவங்க இவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அவங்க பேங்க்கில் இவ்வளோ அசெட்ஸ் வேல்யூஸில் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டில் சர்டைன் அமௌண்ட் எடுத்து அவங்க இதில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ ஆர்பிஐ வில் பி கிவிங் சம் பெனிஃபிட்ஸ். லைக் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டு அவங்களுக்கு அதில் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் எஸ்எல்ஆர் மெயின்டைன் பண்ணுறப்போ. பட் சிஆர்ஆரில் கேஷ் ஃபார்மில் அவங்க ஆர்பிஐயில் டெபாசிட் பண்ணிடுவாங்க, அது அப்படியே தான் இருக்கும். அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டோ அதுக்கு ஆர்பிஐ வந்துட்டு அதுக்கு ரீபே பண்ணுற மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டோ எதுவுமே தரமாட்டாங்க. ஓகே. So this is what the difference between the SLR and CRR. So it was based on the recommendations of Narasimhan Committee. So this two got over. So now these three things. So this I'll be explaining in the next video. So other than that ஏதாவது சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் இருந்தால் நான் வந்து இப்போ கவர் பண்ணுறேன், லைக் ஆக்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ செவரல் ஆக்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ஆர்பிஐ. ஓகே. நான் என்ன ஆக்ட்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஆக்ட் 1934 சொல்லியிருந்தேன், அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 1949 I've mentioned. And other than this, there will be some acts, prelims point of view, they can be questions. Public Debt Act 1944 and Government Securities Act 2006. And then we'll be having wait a minute. And there is an act called Surface Act 2002. இந்த ஆக்ட் எதுக்கு அப்படின்னா to regulate the non-performing assets hold by the banks. நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ வந்து பேங்க் வந்து ஒரு பர்சனை நம்பி கடன் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த பர்சன் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணாமல் போயிடுவார். அப்போ அவங்களோட அசெட்ஸை தான் பேங்க் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் அந்த டேர்முக்கு பேர் தான் வந்துட்டு நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ். ஓகே. ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஃபாலோ பண்ணுற இதுதான் வந்து இந்த ஆக்ட், விச் இஸ் Surface Act. ஓகே.
So next act is FERA Act. FERA Act in the sense Foreign Exchange Regulation Act is 1973. So this was actually repealed, and now we are following this Foreign Exchange Management Act 1999. So regulation illama management, okay? And we have Payment Settlements Act. So in the new form of banks like UPI அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்ட் கீழே தான் வந்து வருவாங்க, ஓகே, 2007. And Factoring Regulation Act, which is 2011. Okay, and these are the acts which is coming under the banking sector. Another act which is Credit Information Companies Act 2005. So please have a note of it. And there are some committees coming under RBI. நான் இதில் வந்து 1926 Hilton and Commission சொல்லியிருப்பேன். Hilton Young Commission. And we have a lot of committees. 1991ல Narasimhan Committee and 1998லையுமே again Narasimhan Committee will be. ஸோ இந்த நரசிம்மன் கமிட்டி வந்து ஃபினான்ஷியல் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு சொல்லியிருப்பாரு. இது வந்து பேங்கிங் செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸ், ஓகே. அண்ட் ஐ திங்க் ஃபார் நபார்ட் 1982ல நபார்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கும். அதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண கமிட்டி இஸ் சிவராமன் கமிட்டி. So there are a lot of committees in economics regarding poverty, banking, finance, tax reforms. And tax reforms committee வந்து it is ராஜா செல்லையா committee. 1991 தான் அதுவுமே. And who recommended the GST committee? First GST recommend பண்ணது வந்துட்டு it was 2000 Keelkar. He was also the former Finance Commission chairman. Keelkar Task Force Committee. Okay. So these are the things that I've covered in this video. So we'll be continuing with the RBI functions in the next session. So thanks for watching. Thank you.